டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் அது வரைக்கும் செட் பண்ணுங்கள். நியூ டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Listen. So in yesterday's class we left a problem, page number 269, problem number 8. A particle of mass m is moving in x direction with the speed 2v. So consider a particle whose mass is m. It is moving with the speed of 2v along x-axis, and it is going to be collided with another particle whose mass is 2m. It is moving along y-axis. So the second particle whose mass is 2m, moving with velocity of v along y-axis. After particular time they are going to collide each other means, so in the problem itself given, the inner type of collision is perfect inelastic collision. So in perfect inelastic collision, after collision both objects will move together with some common velocity. The common velocity is nothing but v. Here the question is identification of loss of kinetic energy during collision. So what is loss of energy? Loss of energy symbol delta K is nothing but larger energy minus smaller energy. You know very well, before collision the system possesses heavier energy. After collision the energy of the system gradually decreases, so that your kinetic energy at initial will be larger than final case. We are going to calculate kinetic energy in both cases. Any type of collision obey law of conservation of momentum. Any type of collision obeys law of conservation of momentum. Here which type of collision is considered? Inelastic collision. Again here we can use law of conservation of momentum. Using law of conservation of momentum, LOCM, I am going to apply LOCM before collision case. Before collision it's momentum mass m, velocity 2v, and the direction of velocity is x-axis. So that we can take I cap. Then second particle initial momentum 2m, velocity v, and j cap. This is nothing but initial momentum. Final momentum energy. Finally both objects will move together with some velocity. The velocity is called as v. Now we can take all the elements as common. Cancel the remaining thing. 2v I cap plus 2v j cap. Take the v at this side. M already cancelled, so we will start. I am going to identify the V magnitude. So V magnitude calculate now. You can say 2V by 3 the whole square, that is equal to 4V square by 9. Again 2V by 3 the whole square, 4V square by 9. This is equal to 8V square by 9. This is equal to 2 root 2 V by 3. So this is nothing but final velocity in inelastic collision. So next we will calculate loss of kinetic energy. Will be the initial kinetic energy for first system half m, 2v the whole square. What will come? 4v square. For the second system kinetic energy half 2m into v square. And the final kinetic energy. Before calculate the final kinetic energy, simulate this one. It is simply when I know the Musma 2 mv square, mv square. So initial kinetic energy is nothing but mv square. Then final kinetic energy. Final kinetic energy half mass m. Final velocity magnitude 2 root 2 v by 3 the whole square. In the whole square now what will come? 2 square 4. So root the whole square 2. 4 2s are 8. 8 by 9 v square. We take the cancel 3 and the 4. So the final kinetic energy is nothing but 4 mv square by 3. This is nothing but final kinetic energy. Kindly verify
whether in yesterday's class we got the same final kinetic energy or not. Final kinetic energy. Final kinetic energy. Do that correction. Final kinetic energy is 4 mv square by 3. So final kinetic energy is nothing but 4 mv square by 3. Kindly check this one. எல்லாமே நேற்று எழுதியிருக்கோம். இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணது. ஃபைனல் கைண்டிங் எனர்ஜி. ஃபைனல் கைண்டிங் எனர்ஜி இஸ் 4 mv square by 3. Now come to identification of delta K value. What is delta K? Change in kinetic energy. It is nothing but initial kinetic energy minus final kinetic energy. What about the initial kinetic energy? 3 mv square. Whether we got the same answer in yesterday's class? Initial kinetic energy 3 mv square. Final kinetic energy 4 by 3 mv square. Right or not? So change in kinetic energy will be equal to, by doing the cross multiplication, what answer will come? 3 into 3 9. 9 minus 4 5. So 5 mv square by 3. This is nothing but delta K. Now we need fractional kinetic energy change because of in 4 options. The loss of kinetic energy given in terms of percentage. So percentage of energy calculate பண்றதுக்கு first of all we need fractional change. What is fractional change? Change in kinetic energy with respect to initial kinetic energy. What about the change in kinetic energy? 5 mv square by 3. What about the initial kinetic energy? 3 mv square. By cancelling mv square and mv square, the final answer is 5 by 9. Here we got the fractional change in kinetic energy, but we need percentage of kinetic energy loss. So percentage means to obtain the percentage value we have to multiply the final answer with 100. So 500 by 9, nearest answer 500 by 9. Nearest answer 55%. So the percentage of loss of kinetic energy is 55%. Or 56, nearest answer. Start continuing. Okay ma, so actually this problem we left in yesterday's class, okay ma. So already most of the part copied in yesterday's class itself. Today we are going to copy only this part. So next we are going to start a new topic that is called as rebouncing of ball after hitting the ground surface.
Okay, people who are watching through live class, kindly start the concept from here to copy the concept from this topic. The topic is rebouncing of ball after hitting the surface. Let us consider here tower from which we are going to release a ball whose mass is m. The actual height of the tower is nothing but h0. The ball is going to be released from rest condition, so its initial velocity is 0. Now when the ball starts to move towards the ground surface, you know very well, when the ball starts to move towards the ground surface, its velocity gradually increases due to the acceleration of gravity. So due to gravity, the ball downward velocity slowly increases. You know how to identify the final velocity of this ball when it touches the ground? Final velocity of the ball when it touches the ground formula? Root over 2g. Here I am going to consider the initial velocity of the ball when it touches the ground as v0. So what is v0? Velocity of the ball when it touches the ground. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் free fall ground reach பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் இருக்கும், எவ்வளவு velocity, எவ்வளவு height, இது எல்லாத்தையும் நம்ம எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். சோ அதுல இருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன்னா v0. What is v0? Final velocity of the ball when it touches the ground. So the final velocity formula v0 is equal to root over 2gh, where height is nothing but h0. So that I am going to replace the h value by h0. So what is h0? Initial height. Now when the ball touches the ground, its velocity is v0. After touching the ground, it will not rebound to the same velocity because of during the collision, the ball's total energy will be decreases slightly. ஒரு பால் அந்த கிரவுண்டை டச் பண்ணுறப்ப அதோட எனர்ஜி, ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன ஆகுமா, ஹீட் எனர்ஜியாவோ சவுண்ட் எனர்ஜியாவோ என்ன ஆகுமா, லாஸ் ஆகும். அப்போ எந்த ஸ்பீடில் வந்து கிரவுண்டை டச் பண்ணிச்சோ அதே ஸ்பீடில் என்ன ஆக முடியாதா, ரீபவுன்ஸ் ஆக முடியாதா. வாட் இஸ் த ரீசன்? டியூரிங் கொலிஷன் இந்த பால் கிரவுண்டோட டச் ஆகிறப்ப என்ன ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுமா, கொலிஷன் ப்ராசஸ். டியூ டு கொலிஷன் ப்ராசஸ் a part of energy of the ball definitely decreases. இந்த பாலோட எனர்ஜி ஒரு பார்ட் என்ன ஆகுமா, லாஸ் ஆகுமா. அப்போ டெஃபினட்டாக இதே ஸ்பீடில் ரீபவுன்ஸ் ஆகுமானா கண்டிப்பாக ரீபவுன்ஸ் ஆகாது. அப்போ அதே ஸ்பீட்லேயே ரீபவுன்ஸ் ஆகாது, அதே எனர்ஜியோடய ரீபவுன்ஸ் ஆகாதுன்னா டெஃபினட்டாக அதே இனிஷியல் ஹைட்டை ரீச் பண்ண முடியாது. வாட் அபவுட் இனிஷியல் ஹைட்? இனிஷியலாக எங்கே ரீச் ஆச்சுப்பா, h0 ஹைட். இப்போ அதே h0 ஹைட் ரீச் ஆகுமா, டெஃபினட்டாக ரீச் ஆகாது. என்ன ரீசன்? டியூரிங் கொலிஷன் ஆப்ஜெக்ட் மாஸ் ஆப்ஜெக்ட் எனர்ஜி slightly decrease. அப்ப இந்த எனர்ஜியோட வந்துச்சா அதே எனர்ஜியோட என்ன ஆகல்பா, ரீபவுன்ஸ் ஆகாது. அப்ப டெஃபினட்டா ஃபைனல் வெலாசிட்டி இந்த இடத்துல ரெண்டு வெலாசிட்டி பிக் பண்றீங்க. What is v0? Velocity of the ball when it touches the ground. What is v1? Velocity of the ball when they start rebounds. Rebound start ஆகிறப்ப அதோட வெலாசிட்டி என்னப்பா, v1. கிரவுண்டோட டச் பண்றப்ப வெலாசிட்டி என்னப்பா, v0. Why we are discussing these two velocity? Can say what about the v1 formula? v1 க்கு என்ன ஈக்குவேஷன் வருமா? Maybe after rebounds இந்த ball reach பண்ற height h1 னா tell me the equation for v1. v1 formula v1 ஸ்பீடோட எவ்வளவு height reach ஆகுதுனா h1 height னா tell me the v1 equation root over 2g h1. Okay, first tell me what is v0, what is v1. v0 என்னப்பா, velocity of the ball when it touches the ground. What is v1? Velocity of the ball when it starts its rebouncing process. Now we are going to relate these two terms with the help of coefficient of restitution. What is coefficient of restitution? Ratio of velocity of the system after collision. Here we should not take relative velocity. Relative velocity என்ற டாபிக் எப்போ எடுத்தீங்க? Between two objects. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் relative velocity இருக்கும். The basic definition for coefficient of restitution என்ன படிச்சிருப்பீங்க? Relative velocity of the system after collision and the relative velocity before collision. So இங்க relative velocity என்ற டாபிக் போலாம். எப்பனா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா, but here we consider only one object. அப்ப சிம்பிளா என்ன எழுதலாமா? Velocity of the system after collision, velocity of the system before collision. Tell me in this case, what about the velocity after collision? Collision நாளைக்கு முன்ன பிறகு இதோட velocity என்னப்பா, v1. What about the velocity before collision? Before collision na ground touch பண்றப்ப என்ன velocity மா, v0. Tell me the v1 expression root over 2g h0 h1 h1.
What about the V naught expression? Root over 2G H naught. After cancelling 2G, we can say E is equal to root over H1 by H naught. What is E? Order distribution, not exponential function. E வாட்டுக்கு logarithm exponential function மாதிரி E ன்றது exponential எடுக்காது. Here E is nothing but coefficient of distribution. Now to obtain the H1 and the H0 relation, take square on both sides. E square is equal to H1 by H0, from which we can say H1 is equal to E square into H0. What is H1? What is H0? H0 na enna? Initial height traveled by the ball to produce the rebouncing process. Rebounce ஆகிறதுக்காக எவ்வளவு height travel பண்ணணுமா? H0. After rebouncing it will cross the height of H1. H0 and H1 both confuse பண்ணக்கூடாது. What is H0? Vertical height traveled by the ball to produce the first rebounce process. First ஒரு rebounce process start பண்ணனும்னா எவ்வளவு height cross பண்ணணுமா? H0. After producing first rebounds, it will travel a height of H1. So H1, H0 and E. What is E? Coefficient of distribution. Now after reaching H1 height, again the ball will start to move towards the ground surface with the help of gravity. Gravity now மறுபடியும் ball என்ன ஆகுமா? Down ஆகுமா? Now tell me, how much velocity will be produced by the ball when touches the ground? Ground touch பண்றப்ப எந்த ஸ்பீடோட வந்து இந்த கிரவுண்டை ரீச் பண்ணிருப்பா? இங்க இருந்து டிராவல் ஆகிறப்ப என்ன ஸ்பீட்ல மூவ் ஆச்சு? v1. மறுபடியும் கிரவுண்டை டச் பண்றப்ப அதே v1 ஸ்பீட். எந்த ஸ்பீட்ல பவுன்ஸ் ஆச்சோ அதே ஸ்பீட்ல ரிட்டர்ன் வருவா. யூ நோ வெரி வெல். ஒரு சாக் பீஸை இங்க இருந்து 10 மீட்டர் per செகண்ட்ல மேல த்ரோ பண்ணினா இது அப்படியே 10 மீட்டர் per செகண்ட்ல இருந்து டிக்ரீஸ் ஆயிடு 0 ஸ்பீட ரீச் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகும்பா? 10 மீட்டர் per செகண்ட்லயே கிரவுண்டை ரீச் பண்ணிருப்பாங்க. ரைட்டா? அப்ப ரீபவுன்சிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப இது ஒரு வெலாசிட்டி v1 னா இந்த ரீபவுன்சிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கிரவுண்டை ரீச் பண்ணும் இல்லையா? இப்ப ஸ்பீட் என்ன இருக்கும்பா? சேம் v1. புரியுதா? இப்ப செகண்ட் ரீபவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுமா? செகண்ட் ரீபவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப டெஃபினட்டா இந்த பவுன்சிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப பாலோட எனர்ஜி அகைன் என்ன ஆகுமா? லாஸ் ஆகும். அப்ப பாலோட எனர்ஜி அகைன் லாஸ் ஆச்சுன்னா இந்த பால் மூவ் டு தி சேம் ஹைட் அகைன் இதே h1 ஹைட் போகுமா? போகாது. இப்ப டிராவல் பண்ற ஹைட் நம்ம என்னன்னு பிக் பண்றோமா? h2. So what is h2? Vertical height traveled after second rebounds. Second rebounds complete ஆகிறப்ப டிராவல் பண்ற செகண்ட் ஹைட் தான் என்னப்பா? h2. ஓகேவா? வேற டவுட் இருக்கா? Now tell me, what about v2? What is v2? What is v1? v1 என்னப்பா? Velocity when the ball touches the ground. Ball ground touch பண்றப்ப இருக்கிற velocity என்னப்பா? v1. Rebound side இருக்கிற speed என்னப்பா? v2. Now again use the coefficient of distribution concept for second rebouncing process. This is called as first rebouncing process and this is called as second rebouncing process. Okay, apply the coefficient of distribution definition for second rebouncing process. Rebounds ஆகிறதுக்கு முன்னாடி speed என்னப்பா? v1. Rebounds ஆனதுக்கு அப்புறம் v2 னா according to the definition E is nothing but velocity of the system after rebounds. After rebounds என்னப்பா? v1 or v2 ஆ? v2. Before rebounds v1. Again we can say EV1 is equal to V2 or V2 is equal to EV1. You know very well the V1 equation. V1 equation தெரியுமா? V1 equation என்னப்பா? root over 2G H1. Or we can apply the same velocity formula in terms of height. Height apply பண்ணுங்க. What will come? Velocity equation root over 2G H2. Again here root over 2G H1. Now take square on both sides to remove the square root. Before that 2G gets cancelled. Now take square on both sides so that you will get H2 by H1 by doing the cross multiplication. H2 is equal to E square into H1. H2 is equal to E square into H1. Now substitute the H1 value here. What H1 value we obtained last case? E square into H0. Already we are having one E square. So what answer will come? H2 is equal to E power 4 into H0. Already we got the expression for H1. H1 equation. H1 equation. E square into H0. H2 equation.
E power 4 H naught, H3 expression, E power 6 H naught. Similarly, H power 4, E power 8 H naught, or simply we can say, if I take this 1, 2, 3, 4 as number of bouncing, 1 first bounce, 2 second bounce. N number of rebounds na H power n can be written as E power n E power 2n E power 2n. In the reason, sir, this can be written as E power 2 into 1 H naught, and this can be written as E power 2 into 2 H naught. Here, first two represents as a common value. Next in variable we have 1, 2, 3, 4. The 1, 2, 3, 4 are nothing but number of rebounds. 1, 2, 3, 4 are nothing but number of bouncing. 2 is a common factor, so that we can say H power n is equal to E power 2n into H naught. What is H power n? Vertical H base n. H nine first of all. Vertical height travel. After how many rebounds? N rebounds. So n number of rebounds complete ஆனவுடனே எவ்வளவு height travel ஆகும்னா ஃபார்முலா என்னமா? E power 2n into H naught. What is H naught? What is H naught? Initial value. What is H base n? H base n என்னதுப்பா? Vertical height traveled after n rebounds. What is E? Coefficient of restitution. E is nothing but coefficient of restitution. So copy this equation. Copy this rebouncing of ball after hitting the surface. First rebounds, tell me, during first rebounds, what is the initial velocity? During first rebounds, what is the initial velocity? V naught. What is the final velocity? V1. During second rebouncing, what is the initial velocity? V1. Final velocity? V2.
one. Okay, next we are going to calculate total height z. Total height traveled by the ball after entry bounce. Okay, tell me, before bouncing process, first bounce complete ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு height travel பண்ணிருக்கா? Vertical height. Before completion of first rebounds, how much vertical height will be crossed? h0. After one rebounds process, எவ்வளவு height travel பண்ணிருக்கா? இங்கே ஒரு h1, கீழே வந்து ஒரு h1. எவ்வளவு? 2h. அப்படின்னு சொல்லி before first rebounds, how much vertical height will be traveled? h0. After completion of one rebounds, எவ்வளவு height travel பண்ணிருக்கா? ஒரு rebounds complete ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா எவ்வளவு height travel பண்ணிருக்கு? Already in the h0 plus 2h1, correct? After completion of two rebounds, ரெண்டு complete ஆனா அதே இங்க ஒரு h2 ரிட்டர்ன் வந்தா இன்னொரு h2 அப்ப எவ்வளவு height travel ஆகும்பா? 2h2. Now tell me what is 2h1? Vertical height traveled in one rebounds process. What is 2h2? Vertical height traveled in two rebounds process. What is h0? Initial height traveled to produce first rebounds. First rebounds form ஆகுனா first எவ்வளவு height travel ஆகுனா h0. After one rebounds process எவ்வளவு height travel பண்ணுமா? 2h1. After two rebounds process மட்டும் எவ்வளவு height travel பண்ணுமா? 2h2. Now tell me what is the total height traveled after two rebounds? ரெண்டு rebounds complete ஆன உடனே total எவ்வளவு height travel பண்ணுமா? இது ஒரு h0, இது ஒரு 2h1, இது ஒரு 2h2. அப்ப எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னா we can say total height traveled after how many rebounds? Two rebounds. இதே 3 rebounds னா 2h3. After 4 rebounds னா 2h4. After n rebounds னா என்ன பார்த்துருக்கீங்க? up to எவ்வளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம்? 2h right or not? Now substitute the h1 h2 value. h1 formula already we got here. What about the h1 formula? E power 2 into h0. So e power 2 into h0. h2 value e power 4 into h0. Similarly e power 6 h0 and so on. This process will be repeated. Right or not? So இப்போ என்ன calculate பண்ணிட்டே இருக்குமா? Total height traveled after n rebounds. n rebounds complete ஆனதுமே total எவ்வளவு height travel பண்ணிருக்கு? That thing only we are trying to calculate. So h is equal to, then what are the things are common? h0 is common. First I am going to take h0 as a common. Remaining 1 plus 2e square plus 2e power 4 plus 2e power 6 and so on. Alright? Inside the bracket term, so the bracket term la enna pandreenga 2e square common ah. So 1 plus inge 2e square common ah adhe inge enna varudha 2e square idha common ah 1 plus 2e square common ah irukku appo remaining e square 2e square veliye irukku appo remaining e power 4 and so on. Correct ah? So next step, h is equal to h0 1 plus 2e square. Inside the bracket term we are having one continuous function la enna pannuma 1 plus e square plus e power 4 and so on. This term simplification is equal to 1 by 1 minus e square. Here I simplified this series, this exponential I. This term series simplify answer is 1 by 1 minus e square. Now further simplification will be continued in this manner. 1 plus 2e square la cross module பண்ணுங்க. இல்லனா இத எப்படி எழுதலாம்? 1 plus 2e square by 1 minus 1
1 plus 2e square. இங்கே என்ன இருக்குன்னா 1 plus 2e square 1 minus e square. The 1 minus e square is common for 2e square alone. The 1 term separate. இப்போ நீங்க cross multiply பண்ணுங்க. Cross multiply பண்ணா what will come? X is equal to x not by doing the cross multiplication. The cross multiply பண்ணா 1 minus e square plus 2e square by 1 minus e square minus e square plus 2e square. E square, so the answer is 1 plus e square by 1 minus e square. Now tell me what is h, what is h now? What is h? Total height traveled after n rebounds. N rebounds complete ஆன பிறகு total எவ்வளவு height cross பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா h is equal to h naught into 1 plus e square by 1 minus e square. What is h naught? What is e? What is e? Right answer. X is equal to h naught into 1 plus e square by 1 minus e square. See, in that mistake பண்ண நிறைய chance இருக்கு. Listen a minute. This one term is separate. 2e square by 1 minus e square separate. 1 is separate term. 2e square by 1 minus e square is separate term. இந்த mistake பண்ண chance இருக்கு. No need to focus on derivation. In Neet point of view, you are going to memorize the final equation. There is no other way. In Neet point of view, you should memorize the final equation. Because of in problem part, directly you are going to use this formula. And you got the derivation not derivation there. So you must memorize the final equation. So far in the topic, you have equation memorize. First equation. X base n is equal to e power 2n x naught. Then total vertical height traveled after n rebounds formula h naught into 1 plus e square by 1 minus e square. Copy. Write the final step alone. No need to copy the derivation. Write the final equation. Kindly indicate what is h. H nenanpa total height travel after n rebounds. See, title தெளிவா எழுதிருக்கேன். h னா தெளிவா என்னன்னு லேர்ன் பண்ண. Okay, listen. Now I will explain what is h base n and h. H base n க்கு h க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத பாருங்க. இந்த ஹைட் எவ்வளவு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன்? 5 மீட்டர். இந்த ஹைட் 3 மீட்டர், 1 மீட்டர். Now tell me how much height traveled after second rebound கேட்டா எதை சொல்லுங்க? How much height traveled after second rebound? இங்க எத்தனை பவுன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பவுன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பவுன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே எவ்வளவு ஹைட் டிராவல் ஆகலாம்? 3 மீட்டர். வாட் இஸ் த ஹைட் டிராவல் ஆஃப்டர் செகண்டரி பவுன்ஸ்? செகண்டரி பவுன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே எவ்வளவு ஹைட் டிராவல் பண்ணுது? 1 மீட்டர். எவ்வளவு பார்க்க முடியல. செகண்டரி பவுன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே எவ்வளவு ஹைட் டிராவல் பண்ணலாம்? 1 மீட்டர். அதுதான் இந்த h base n. புரியுதா? வாட் இஸ் h base n? Height travel after n rebounds. அதான் இந்த length rebounds முடியல.
செகண்டரி போன்ஸ் முடிஞ்சோடனே எவ்வளோ ஹைட் ட்ராவல் ஆகுன்னு கேட்டால் அப்படி என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்பா ஹெச் பேஸ் n இஸ் ஈக்குவல் டு e பவர் 2n இன்டூ h நாட் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும். இதே செகண்டரி போன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே டோட்டலாக எவ்வளோ ஹைட் ட்ராவல் ஆயிருக்கு செகண்டரி போன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே டோட்டலாக எவ்வளோ ஹைட் ட்ராவல் ஆயிருக்குமா இது ஒரு 5 மீட்டர் இது எவ்வளோப்பா வெறும் 3 plus 3 3 plus 3 அப்போ 5 ஒரு 3 plus 3 அடுப்பா ஒரு 1 plus 1 அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோப்பா 13 இதுதான் என்னதுப்பா டோட்டல் ஹைட் ட்ராவல் இன் என்ட்ரி போன்ஸ் என்னது இப்போ என்ட்ரி போன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே எவ்வளோ ஹைட் ட்ராவல் ஆகுன்னு கேட்டால் ஃபார்முலா h நாட் இன்ட்டு 1 plus e ஸ்கொயர் பை 1 மைனஸ் e ஸ்கொயர் ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுக்கோ இது என்னது ஹைட் ட்ராவல்ட் ஆஃப்டர் nth ரீபவுண்ட் அதாவது ஒரு 2 ரீபவுண்ட் இல்லைன்னா ஒரு 3 ரீபவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே அடுத்து எவ்வளோ ஹைட் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஏன் என் நம்பர் ஆஃப் ரீபவுண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு டோட்டலாக எவ்வளோ ஹைட் ட்ராவல் ஆகும்னு கேட்டால் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னதுப்பா total vertical height traveled after nth rebounds height traveled after nth rebounds கேட்டா இந்த equation again h base என்னன்னா என்னது total height traveled after nth rebounds புரியுதா next என்ன velocity of the ball topic velocity of the ball after nth rebounds. Okay, tell me. The first rebound start ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஸ்பீட்ல வந்து கிரவுண்டை டச் பண்ணும்பா பால் வீணா எக்ஸ்பிரஷன் root over g h naught. After the first rebound passes immediately எந்த ஸ்பீட்ல நேரா மூவ் ஆகும் v1. So v1 formula root over g h1. Now we are going to make these v0 and g1 with the help of e term. What is e? Definition v1 by v0. Correct? v1 by v0. By doing the cross multiplication, no need to substitute the values. v1 v0 value substitute பண்ணா direct velocity and coefficient of distribution இதெல்லாம் ரைட் பண்ணுவோம். So by doing the cross multiplication we can say v1 is equal to v0. v1 is equal to v0. Now tell me after the second rebound ಎಷ್ಟು bounce complete ஆயிட்டா ஒரு bounce. Tell me what is v1? v1 என்னப்பா velocity of the ball after first rebound. Next என்ன பண்ண போறா second rebound ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப second rebound ஃபார்ம் ஆனப்ப கிட்டாகிற velocity என்ன bounce ஆகிற velocity என்ன கிட்டாகிற velocity என்னப்பா v1 bounce ஆகிற speed v2. Now we can say E is equal to formula EF applicable during first rebounds, EF applicable during second rebounds. Our second rebounds formula E is equal to V2 by V1. Right or not? Now cross multiply so that we can say V2 is equal to EV1. V1 formula, V1 equation E into V0 so that the V2 equation becomes E power 2 into V0. Okay, clearly tell me what is V1 and what is V2. What is V1? Velocity of the ball after first rebound. What is V2? Velocity of the ball after second rebound. Likewise, tell me velocity of the ball after nth rebounds. Velocity of the ball after nth rebounds. V base n is equal to V power n into V0. What is V base n? Velocity of the ball after nth rebounds. What is V0? What is V0? Initial velocity of the ball when it is touches first time. First time ground touch பண்ணப்ப ball ஓட velocity
T1? Velocity of the ball after first rebounds. First rebounds முடிஞ்சோடனே இந்த பாலோட velocity தான் என்னப்பா? V1. What is V2? Velocity of the ball after the second rebounds. Second rebounds முடிஞ்சோடனே immediately இதோட velocity V2. Likewise, what is Vn? Velocity of the ball after nth rebounds. இதே மாதிரி n number of bounds வரும். ஒரு nth rebounds complete ஆகிறப்ப அந்த பாலோட upward velocity என்ன இருக்குன்னு கேட்டா we can use this formula. ஓகேவா? What is Vn? எழுதிக்கோங்க. டைட்டில் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம். Write the final equation. Title clear ஆகிக்கோ. Equation, final equation clear ஆகிக்கோ. The next topic, time taken to produce nth rebound. No need to copy the derivation. Write the title and write the final equation. Time taken to produce nth rebound. Okay, கவனிங்க. The ball first bounce வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா எவ்வளவு ஹைட் டிராவல் பண்ணுவா? First rebound ஸ்டார்ட் பண்ணா எவ்வளவு ஹைட் டிராவல் பண்ணும்? h னா. அதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்? We know how to relate h and time. Initial velocity is 0. So using the second equation we can say s is equal to h plus half at square where u is equal to 0. S is nothing but vertical height. First vertical height எவ்வளவு cross பண்ணுவா? h naught. So h naught is equal to half plus c or minus c plus c because of towards the gravity. Yeah. So half g. What about the time taken? T naught. So T naught square. So h naught is equal to half g T naught square. From which we can say 2h naught by g is equal to T naught square. T naught is equal to root over 2h naught by g. Now tell me what is T naught? Time taken to produce the first rebounds. First ஒரு rebounds form பண்ணா எவ்வளவு டைம் எடுக்குமா? T naught. Likewise T1. What is T1? Root over 2h1 g. T2. Root over 2h2 g. Right or not? Actually இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு எடுக்கிற டைம் தான் T1. இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு எடுக்கிற டைம் தான் என்னது? T1. இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம் T2. இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வரதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்பா? 2t. சாரி 2t1. இங்க இருந்து இங்க போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வரதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்குமா? 2t2. இங்க இருந்து இங்க பால் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்குமா? T0. Now we are going to relate this T0, T1, T2 in terms of height. Height க்கும் e க்கும் என்ன ரிலேஷன் பா? h power h base n is equal to e power 2n into h naught. So h naught formula h க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்? half g tn square எழுதலாமா? t1 ன்னு எழுதணும்னா அப்ப இங்க என்ன எழுதலாம்பா? எத்தனை rebounds பாங்க? என்ன மார்க் பண்ணிருக்கீங்க? 1 மார்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னா so number of rebounds என்னப்பா? 1. So e power 2 into 1 that is nothing but e power 2. What about the h naught formula? Half g t naught square. By cancelling half g we can say t1 square is equal to e power 2 t naught square. By taking square root on both sides we can say t1 is equal to e into t naught.
Similarly, T2 is equal to T2 என்ன வரும்பா? இங்க எத்தனை rebounds எடுத்துருக்க? 1 rebounds. பவர்ல என்ன வந்திருக்கு? 1. After 2 rebounds na here what will come? E square T naught. T3 na? E power 3 T naught. What is T power 3 base 4? E power 4 into T naught. Okay, first clear ah சொல்லிருங்க. What is T naught? Time taken to reach the ground. What is T1? Time taken to travel from ground to height h1. What is T2? Time taken to travel from ground to height h2. Now we need total time taken to produce nth rebounds. அதனா டாபிக் எழுதிருக்கோம். Time taken to produce nth rebounds na என்ன ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா? T base n is equal to what are the time should be added? nth rebounds produce ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? first rebounds வரனா எவ்வளவு டைம்? T naught. இந்த ஒரு rebounds complete ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம்? T1 ஆ 2T1 ஆ? So that we can say T naught plus 2T1 plus 2T2. Why they are writing this 2? இங்க பாருங்க, first rebounds complete ஆயிட்டு second rebounds ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த height மட்டும் டிராவல் பண்ணா பத்தாது. இங்க போயிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகுமா? ரிட்டர்ன் ஆகும். மூவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம்? T1. ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு T1 ஆ? அப்ப டோட்டலா இந்த டைம் டேக் என்னப்பா? 2T1. இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு T naught. So T naught plus 2T1 plus 2T2 plus 2T3 and so on gives the total time taken to complete the nth rebounds. அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து எதை காமன் எடுக்கலாமா? and so on 2T னா here we can say T1 formula ஏதோ வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். T1 is equal to இங்க எழுதிருக்கோம் இல்லையா? T1 is equal to E into T naught E into T naught. Similarly, T2 is nothing but E power 2 into T naught. Similarly, 2 into E power n into T naught. So E power n விட்டுருங்க, just இந்த term அப்படியே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் continuous on series. Now tell me what are the things are common here? T naught common. T naught common of remaining 1 plus 2E plus 2E square and so on. Next step la irukku என்ன காமன் எடுக்க போறேன்பா? 1 plus 2E காமன் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்பா? 1 plus E square வருமா? E வருமா? E then E square and so on. And this series again நான் சொல்றேன், இந்த 1 plus இது செப்பரேட்டா விட்டாம்பா, 2E செப்பரேட்டா விட்டாம். இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. 1 plus E plus E square இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் எழுதிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் எழுதிக்கோங்க. டைம் டேக்கன் டு ப்ரொடியூஸ் nth rebounds. இல்லையா? Okay, time taken to produce nth rebounds so just இதை மட்டும் எழுதிட்டு finally y 1 minus e. So what will come? 1 minus e plus 2e 1 plus e. The total time taken formula is equal to T naught 1 plus e by 1 minus e. Okay, tell me what is T base n? Time taken to produce nth rebounds. Okay வா? அதான் nth rebounds ஃபார்ம் பண்ணா எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா T base n is equal to T naught into 1 plus e by 1 minus e. In few textbook the term T naught will be replaced by root over 2h naught by g. Because of already we know very well T naught by equation எழுதிருக்கோம் இல்லையா? That will be taken here. So Tn is equal to root over 2h naught g 1 plus e by 1 minus e.
copy both equation. Copy the both equation. Clear as what is P base N? Total time taken to produce nth rebounds. ஒரு 10 rebounds ஃபார்ம் பண்ணா எவ்வளவு டைம் ஆகும் அப்படினு கேட்டா we can use this formula. இல்ல ஒரு 15th rebounds ஃபார்ம் ஆகும். இங்க இருந்து அப்படியே bouncing process ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு 15th rebounds ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்னு கேட்டா we can use that formula. அப்ப இந்த இடத்துல 15 ஐ n பதிலா ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். இதே வந்து ஒரு 10th rebounds ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்னு கேட்டா n will be replaced by 10. So what is Pn? Time taken to produce nth rebounds. Something is trying to கொஞ்சம் depth of weight study பண்ணோம்னா average speed okay listen ba average speed and average velocity. What about the average speed basic definition? Average speed na enna total distance by total time taken. Total distance by total time taken. Total time taken formula இங்க அப்ளை பண்ணிருக்கோமா? இந்த ஈக்குவேஷன் புட் ஓவர் இல்லனா டைரக்டாவே t நாட் 1 plus c by 1 minus டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலாப்பா? டோட்டல் வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும்? h நாட் plus 2h1 plus 2h2 அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? என்ன ஈக்குவேஷன் h நாட் 1 plus c square by 1 minus c square. இதான் இதோட ஈக்குவேஷன் பா ஆவரேஜ் ஸ்பீட். இது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கேக்குறாங்க. Average velocity na total displacement by time taken. Total displacement by time taken. Time taken formula t naught 1 plus c by 1 minus c. What about the total displacement? Total displacement எவ்வளவு இருக்கா? h naught மட்டும் தான். என்ன ரீசன்? இந்த displacement plus h சொன்னா ரிட்டர்ன் வருது. அப்ப என்ன கேன்சல். இது h க்குனா ரிட்டர்ன் வருது minus h. அப்ப அது என்ன? அப்ப ரிமைனிங் இருக்க ஒரே ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் என்னன்னா h நாட். அப்ப ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கேட்டாங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பை டைம் டேக்கன். டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் இஸ் நதிங் பட் h நாட். So this is the expression for average velocity and this is the expression for average speed. இதெல்லாம் எப்ப applicable? After n rebounds. ஓகேவா? ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. We will discuss the remaining thing in our next class. Thank you so much.